So soil profile is the term, sorry for the inconvenience caused in between. Soil profile is the term used for the vertical section of upper layers. We learned about the topmost layer, that is the O layer or organic layer. An O layer is the layer where the organic debris is found or the dead and decaying organic materials are found. It's known as the O layer. That is known as the organic layer. Then humus is very rich. Now, the next layer is the A layer. Next layer is the A layer, and it is also known as the layer. O horizon എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഗാനിക് ലെയർ മാത്രമാണ് അവിടെ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കേയിങ് മെറ്റീരിയലും ഇലയും അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് വെജിറ്റബിൾ പ്ലാന്റ്സ് അതൊക്കെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. Then A horizon is known as the top soil. A horizon is known as the top soil, and it is the dark organic material mixed with mineral soil grains. Organic material soil മണ്ണും എന്താണ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലൂടെ ചേർന്ന് കാണുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് A horizon എന്ന് പറയുന്നത്. And it is the uppermost layer below the organic horizon, that is known as the A horizon mixed with the mineral grains. And it is darker in color and lighter in texture than the horizon B. Then next is, it is a source of plant nutrients. Plants nutrients are കിട്ടുന്നത് mainly from this layer. You can see here plants nutrients. Plants receive nutrients from A horizon, and plants receive it is a source of both. A horizon is the topsoil where organic material is found, and it is mixed with the mineral soil grains. And just you can see here the roots of plants are found at this layer. This is the A horizon. Like A horizon, the plants the roots and this plants get the nutrients from A horizon, and of course they get water from the bottom layers also. For A horizon the പ്രത്യേകത 1 topsoil എന്ന് പറയുന്നു, 2 organic material is found, 3 it is a source of plant nutrients. Now next is the B horizon, or the next layer is the B horizon. This is called the B horizon. And B horizon lies below the A horizon. B horizon എന്ന് പറയുന്നത് A horizon താഴെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ subsoil എന്ന് പറയും. B horizon is also called the subsoil. Organic layer, then top layer, subsoil. B horizon is called the subsoil, and B horizon is the most widely used to identify the soil type. Soil type അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ്ങിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോയിലിന്റെ അനാലിസിസിന് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് B horizon regionിലെ സോയിലാണ്. And this may result purely from the weathering of the underlying rock. Why soil for sampling you take from this B layer? Because that is the layer which is formed as a result of the weathering of the bedrock. So the B horizon is the subsoil. B horizon is the most widely used to identify the soil type. Soil type ന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ലെയറിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ B horizon നിന്നാണ്. That is because that layer soil is formed as a result of the weathering of underlying rock. താഴെയുള്ള അല്ലേ, ഇതാണ് ബെഡ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ബെഡ് റോക്കിൽ നിന്നും വെതറിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് that is known as the B horizon. Sorry, that is used for the soil analysis. So organic horizon ആയി, top soil ആയി, subsoil ആയി. Subsoil
പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട്സ് എത്താറുണ്ട്. കാരണം അവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സബ്സോയിൽ റീജിയനിലെ പ്ലാന്റ് റൂട്ട്സ് ആർ present. Now, next is the sea horizon. Last one, not next is the sea horizon, and the sea horizon lies just above the bedrock. Bedrock in the sea horizon and the overlying soil horizon often held from the developed from the sea horizon. Sea horizon is B horizon soil form ചെയ്യുന്നത്. So that is the sea horizon. Then so the different layers of the all the soil profiles are, this is important for your exam also. Oh, the soil vertical stratification, that is the vertical section of the upper layers of soil is called the soil profile. Top layer, organic layer, that is dead and decaying organic material like leaves, fallen leaves, etc. are found. Then A horizon, where the degraded material is found. Then where there you can see the plant roots. Then B horizon is the layer which is formed, the soil found at this layer is formed from this lowermost layers. So ഇത്രയുമാണ് soil profile. O horizon, A horizon, B horizon, C horizon, and R horizon is the lowermost layer where the rock is found. അതിനെയാണ് R horizon എന്ന് പറയുന്നത്. R horizon include the rocks. R horizon, R stands for rock. അപ്പോൾ R horizon എന്ന് വെച്ചാൽ rocks ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള region R horizon എന്ന് പറയുന്നത്. Now next is soil, the characteristics of soil. So the characteristics of the soil mainly influences the soil fertility. Soil fertility affect ചെയ്യുന്നത് soil characteristics ആണ്. And coming to the characteristics of soil, you can classify the characteristics of soil as color. ഒരു soil കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ color, the soil structure, texture. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, that's known as texture, organic content of the soil, pH value, water current, water content. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും സോയിലിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വേരി ചെയ്യും. The characteristics of soil influence the soil fertility, and some of the characteristics are color, soil structure, texture, organic content, pH value of the soil, water content. We'll go one by one. First is the color. The color of the soil indicates the amount of organic material in it. Color എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു soilന്റെ color mainly indicates the amount of the organic material present in it. Example, humus rich soil. ഇല്ലേ, നമ്മൾ O horizonൽ humus rich ആയിട്ടുള്ള soil ആണെങ്കിൽ it's black or dark brown in color. Then leached soil. Leached soil എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ തവണയും ആ സോയിലിൽ കൂടി വെള്ളം കടന്നു പോയി. Leaching means if that soil is subjected to water current. ആ സോയിലിൽ കൂടെ കുറേ തവണ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുമ്പോഴേക്കും അതിലുള്ള മിനറൽ കണ്ടന്റ് എല്ലാം വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലീച്ച്ഡ് സോയിൽസ് വിൽ ബി യൂഷ്വലി വൈറ്റ് ഇൻ കളർ. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ. Leached soils it is white in color. Then dark soil will absorb more sunlight. Like humus rich soil will absorb more sunlight and warm up more quickly. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ dark colored soil is preferred for planting purposes or for the germination of seeds. Humus rich ആയിട്ടുള്ള soil ആണ് usually you grow plants. അപ്പോൾ അത്തരം സോയിലിലെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ന്യൂട്രിയന്റ് റിച്ച് ആയിരിക്കും, രണ്ട് ഡാർക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് it will absorb more sunlight and as a result the seeds will germinate fast. The pale colored soil will reflect sunlight and are slower to warm up. Then soil texture. The soil തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ how you feel, that's known as the soil texture. The amount or the look and feel of soil is referred to as the soil texture, which is determined by the relative proportion of the mineral particles of different sizes. Soil texture means soil തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ how you feel, that depends on the
amount of mineral particles and the size of the substances present in the soil. Then soil is composed of soil is composed of the sand, silt, not slit, silt and clay particles. It's silt. Soil is composed of sand, silt and clay particles. പിന്നെ stones and gravels ഇല്ലേ മണ്ണും ചെറിയ ഗ്രാവലും ഒക്കെ കാണും. But that is excluded from the texture of the soil. Then coming to the size of the particles, ഇതിനൊരു standard ഉണ്ട്. That is, there is a standard which determines the particle size of the material present in the soil. And according to the International System of Soil Classification, based on the size, according to the International Society of Soil Sciences, the size of the soil or the soil particles are classified as clay, silt, then sand. Clay എന്ന് വെച്ചാൽ less than 0.002 mm താഴെയുള്ളത് it is called clay. Then അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണെങ്കിൽ it is silt, and കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണെങ്കിൽ that is sand. And sand is also of different types, that is very fine sand, then fine sand, medium sand, coarse sand, very coarse sand, etc. Gravel is larger in size. നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. Gravel is larger in size. And this is a picture which shows that, let's put the picture just to understand the particle size. You might have seen, if you take some soil and put in a bottle with water, you can see like this. Weight കൂടിയതാണ് gravel, ഏറ്റവും വലിയ size ഉള്ളത്. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിരിക്കും എന്താണ് മണൽ, സാൻഡ് അടിയുന്നത്. അതിന് above the hand you can find the silt, and above that fine clay or organic material is found, and above that you can find water. Now, next is the soil is of different types. There are various types of soil. One is the sandy soil. Sandy soil have gritty texture. Sandy soil consists chiefly of soil, sand അല്ലെങ്കിൽ മണല്. You can simply say the sand is found in the beach area. That is known as the sandies. Not only in beach area, but for your general understanding, I am telling that the sandy soil have a gritty texture, and it is formed from the weathered rock such as granite and limestone. Granite and limestone നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് sandy soils, and this waterlogging is rare. വാട്ടർ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് സാൻഡി സോയിലിൽ കുറവാണ് അല്ലേ. വെള്ളം ഒന്നൊഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് നനവ് തോന്നുമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡ്രൈഡ് ഓഫ്. വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകും. വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സാൻഡി സോയിൽ ഓർ സാൻഡ് ഇസ് വെരി ലെസ്, and watering and feeding of plants is needed regularly because of the nutrients. So sandy soil, if you have growing plants, you need to water the plants regularly. So sandy soil are formed by the weathering of limestone and granite, one character. Two, the water holding, water പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന കഴിവ്, it is less. Water logging or water holding capacity of sand is less. Then, and the sand will not stick together when wet. When we go to beaches also, after getting wet on your feet and all, if you just rub your legs, the sand will go. It will not stick on your body. അതാണ് സാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത. So it consists chiefly of sand. Next is clay soil. Clay soil contains 40 to 100% clay. That is, it is very sticky. Clay, കളിമണ്ണ്. The clay soil is very sticky and lumpy when wet. കളിമണ്ണ് വളരെ പശ പോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും, and it lumpy, ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് പോകും വെള്ളം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, and it's very hard when it is dry. ഇല്ലേ, കളിമണ്ണ് കുഴച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടാണ് you make statues and all. So it is very sticky, it is very hard and dry. Then it is made up of fine particles with few air spaces. Air spaces are കുറവായതുകൊണ്ടാണ് this
very difficult to separate it. അപ്പോൾ clay soil പ്രത്യേകത എന്താണ്? One sticky, രണ്ട് dry ആകുമ്പോഴേക്കും it is very hard, three it is made up of very fine particles. Then hard to work കാരണം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ട്. It will be very hard. Then it is rich in nutrients, so plants will grow well if enough drainage. Means nutrient content is rich, but you have to always keep in mind that the clay should not dry. Then the plants will also get dry. Next is silky soil. It contains 40 to 100% silt. It is composed of minerals like quartz. Then it has more nutrients than the sandy soil, but will not tend to become waterlogged. They have a smooth and powdery texture. Silty soil have a smooth and powdery texture. The next is loam soils. They contains roughly equal amounts of sand. For loam soil ആണെങ്കിൽ loam soil സാൻഡും സിൽറ്റും ക്ലേയും ഒരേ അളവിൽ കാണും. They contain almost equal amounts of sand, silt and clay. Then it is usually they drain well and retain enough moisture to support the roots. Loam soil ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് plants വളരുന്നത്. So loam soil പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാൻഡും സിൽറ്റും ക്ലേയും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് it is easy for the plants to grow as they have a very good water holding capacity. Also they have a very good nutrient holding capacity. Then organic or the humus content. Organic or the humus content means I have mentioned this earlier. The humus content of the soil will be more when the soil have more organic matter falling on it. That means the dead leaves, roots, plants, animals and rotted materials, organic materials like vegetables, whatever it is, kitchen waste, food waste, etc. Humus binds to the soil and it limits soil erosion. If the organic content, ഇപ്പം മണ്ണിലെ organic content അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ it is humus binds the soil together and it limits the soil erosion. പെട്ടെന്ന് സോയിലിനെ എന്താണ് വെള്ളം കൊണ്ട് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. The humus is more. And humus content will affect the texture. That means the soil will become darker in color and soil rich in humus tend to be dark with good crumb structure and long texture. Now, soil chemistry. Coming to the soil chemistry, soil is composed of different elements. Various types of elements such as chemical compounds and minerals. And the amount will vary from ഓരോ സ്ഥലത്തെയും സോയിലിന് ഓരോ പ്രത്യേകതകളാണ്. And the elements which are present in the soil are the oxygen, aluminium, silicon, calcium, magnesium, sodium, potassium, etc. And കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് then trace amounts വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ you can also see the cobalt, boron, iodine, zinc, arsenic അത്തരം സാധനങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. So the classification, the different, that is the different types of chemicals which is found in this soil. ഈ chemical content in the presence will alter the pH. അല്ലേ? Chemical content കൂടുമ്പോഴേക്കും that will affect the pH of the soil. That is known as soil pH. And the pH of soil varies with a pH value of 7 indicates neutral pH. You all are aware about the pH. pH value 7 means it is neutral, less than 7 means it is acidic, greater than 7 means it's alkaline. For ഓരോ soilന്റെയും pH value determines the amount of the type of material which is present in that region. And most of the plants prefer a slightly acidic soil. Plants ന്യൂട്രലിനെക്കാളും എപ്പോഴും acidic soil ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. Means what? Humic acid ഇല്ലേ? ഹ്യൂമസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ humic acid വരുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് ഓർഗാനിക് കണ്ടന്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് humic acid വരുന്നത്. Humic acid വരുന്നത് കൊണ്ട് the soil will be little bit acidic. So always a slightly acidic pH of the soil is good for the plants. Then acidic content കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ it is also
not good for the plant. So normal pH is 7. Then the pH will fall even to 2.2. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് മഴവെള്ളം വീഴുന്ന സ്ഥലം, if a soil is getting more amount of rainwater or any fresh water like that, they will be having a alkaline pH. So humid climate, for example, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ tropical region soil, it is usually slightly acidic because we have rainfall as well as we have what, dead and decaying organic material. Now, next is water content. Water content is the important constituent in the soil. Soil ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് water. Water content is very important, and the water holding capacity, the amount of water, this is important, this term, the amount of water that a soil can hold is called field capacity. The amount of oil, this is the short answer, sorry, what, 1 mark or 2 mark question. The amount of water that the soil can retain after the gravitational water has been drained away. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മഴവെള്ളം വീണു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ, if you are pouring water on soil, എല്ലാ വെള്ളവും ആ മണ്ണില് പിടിച്ചു നിൽക്കത്തില്ല, കുറച്ച് വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയി പോകും. അതിനെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് this gravitational water എന്ന് പറയുന്നത്. എർത്തിൽ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് some water will be attracted towards the bottom layers. പക്ഷെ കുറച്ച് വെള്ളം മുകളിലെ ലെയറിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും. അതിനെയാണ് ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ field capacity is the amount of water that a soil can retain after the gravitational water has been drained away. കുറച്ച് വെള്ളം പിടിച്ചു നിൽക്കും, ബാക്കിയില്ലേ നമ്മളിപ്പോ ചെടിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you might have noticed ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, കുറെ വെള്ളം ചെടിച്ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ കൂടി ഒഴുകി പോകും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ, എക്സസ് എന്നല്ല, കുറച്ച് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ അതാണ്, that is why we are asked to sprinkle water on the plants. അല്ലെ, പ്ലാന്റ്സിലെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും that water can be retained. So field capacity is the amount of water the soil can retain after the gravitational water has been drained away. Now, water content, it is very important for the soil. Why എന്തായിരിക്കും important? Because the water content helps to give the water for the plants. So it enables plants to absorb nutrients dissolved in the mineral grains. ഇല്ലേ, ആ ചെടിക്ക് വെള്ളം ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ന്യൂട്രിയൻസിനെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ടർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് in soil because the plants absorb the nutrients which are dissolved in the water. Then it enables the survival of microorganisms such as bacteria or fungus. Only if microorganisms are there in soil, that will help in the degradation of organic material. So it's very, very important, the presence of organic material in the soil. Soil, the micro-sukshma ജീവികൾ, that's known as microorganism. ഈ microorganism doing miracle, അല്ലെ? ഈ microorganism ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്, the earth would have been what, piled up with the dead bodies. ചത്തുപോകുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് മണ്ണിനോട് ചേർക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ fallen leaves, കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഇലകള്, ചത്തുപോകുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോബാണ്. സോ മൈക്രോബിന്റെ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, they also needs water. So it is very important. Then the water reduces soil erosion by wind. അല്ലെ, വെള്ളത്തിന് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോഴേക്കും കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ മണല് പറന്ന് പോവില്ല. ഇപ്പൊ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡെസേർട്ടില് എല്ലാം ഇല്ലേ മണൽക്കാറ്റ് നമ്മൾ ഡെസേർട്ടിലാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ദ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സാൻഡ്, ഇല്ലേ മണലിന്റെ വെള്ളം പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വേഗം ഡ്രൈ ആവുകയും കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ മണലങ്ങ് പറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം
നമ്മുടെ എന്താണ് കേരള അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് അല്ലാത്ത റീജിയനിൽ സാധാരണ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം എന്താണ് യൂഷ്വലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് വി ഹാവ് സോയിൽ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് വെരി ഗുഡ് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. അങ്ങനെ അപ്പോൾ കാറ്റത്ത് മണൽ പറക്കാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വെള്ളം പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ, if the water holding capacity is more, the soil will not be subjected to soil erosion by wind, and it enables the formation of soil horizons. Only if water is present, you will get a clear vertical layer of soil, and water will help bind the soil particles together. So in this matter, the water is very important. Water helps supplies nutrients for the plants. 2, it helps the survival of microorganisms. 3, it prevents the soil erosion by wind. Then 4, you can see the different horizons in soil. Then it helps the binding of particles together. Then some of the water, വെള്ളത്തിന് എന്താണ് the principal source of water, soilന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Mainly it is rain water. Usually it is rain water, and some of the water which falls on the soil during rain water, മഴവെള്ളം വീഴുമ്പോൾ കുറേ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്, എല്ലാം ഭൂമിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താറില്ല. അതിനെയാണ് റൺ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. So run off water is the water which falls on soil during rainfall and which goes back to sea and lake. കുറേ വെള്ളം കടലിലേക്കും പുഴകളിലേക്കും ഒക്കെ തിരിച്ചൊഴുകി പോകും. അതിനെയാണ് റൺ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് വെള്ളം എന്താണ്? ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. That's known as evaporation, and remaining water will percolate. അപ്പോൾ മഴവെള്ളം സോയിലിൽ വീഴുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം സോയിലിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. അതിനെ ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. കുറേ വെള്ളം ഒഴുകി തിരിച്ച് കടലിലേക്കും പുഴകളിലേക്കും എത്തും. അതിനെ റൺ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു. കുറച്ച് വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് മാറുന്നു. This is actually known as a water cycle. We'll come to it later. Then next is soil microbes. Soil organisms are microbiota. Soil organism. Soil organism means each soil have different types of organisms in it. Soil flora ഉണ്ട്, soil fauna ഉണ്ട്. Plant നെ soil flora എന്ന്, fauna means animals. So the animals are classified into 3 types: microbiota, mesobiota, and macrobiota. Size അനുസരിച്ചാണ്. So the soil organisms are very important. Why? എന്തിനാണ് soil organisms? Soil organisms are very important for recycling of carbon, nitrogen and other nutrients. Nutrient cycling soil organisms വളരെ important ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു degradation അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോൾ. Then it enhances soil structure, it maintains soil quality. Microbiota. Microbiota means smallest organisms. ഏറ്റവും smallest organismത്തിനെയാണ് microbiota എന്ന് പറയുന്നത്. Example are bacteria. Microbiota, very small organisms. Examples are bacteria. Then fungi, etc. forms the microbiota. Mesobiota comprises soil organisms that are larger in size. Microbiota കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് mesobiota, and mesobiota include worms. Mesobiota includes nematode worms, earthworms. Mesobiota യിൽ വരുന്നതാണ് worms, then mites, small mites, വളരെ നേർത്ത worms ഉണ്ട്, like thread like worms. അതാണ് nematode worms, mites, then small insects, very small insects all come under mesobiota. The next is macrobiota. Macrobiota are very comparatively larger organisms which are found, or the largest sized organisms which are found in soil. That's called macrobiota. And macrobiota include the larger insects such as beetles. You can see some beetles
digging under the soil, beetles, then earthworms, then millipede, atta, millipedes, centipedes, millipede, then pardara, adala. Then other organisms are liveless amphibians, snakes, mammals such as rodents, eli. So soil organisms are classified in three types: microbiota, very small, example bacteria, fungi. Second, mesobiota, larger than microbiota, example the nematode worms, mites, and insects. Macrobiota, larger organisms such as beetles, earthworms, millipede, centipede, then tailless amphibians, then rodents, etc. comes under the soil organisms. Now, the soil or the soil organic matter or humus. I have said humus is the the dead and decaying organic matter lie are found on the toppermost layer of the soil, and the process of formation of humus is called humification. Humification. The process of formation of humus is called humification. And the freshly fallen leaves, ഒരു മണ്ണിന്റെ പുറത്ത് ഇല വീഴുകയാണ് എങ്കിൽ that will result in the degrading of this fallen leaves and dead and organic decaying materials, and that is known as humification. Humus form ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് humification എന്ന് പറയുന്നത്. Now, soil air. The soil air is the air which is present between the soil particles. Soil air. Soil air means soilinte ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന എയറിനെയാണ് soil air എന്ന് പറയുന്നത്. And soil air are mainly the gases present in the soil, and the concentration of oxygen is less, but the amount of carbon dioxide is high. Usually carbon dioxide is more between the soil and oxygen is less between the soil. Now next is, we come to the final portion of this abiotic factors. Air. Air or air or earth is surrounded by a gaseous envelope, and that is called the atmosphere. Atmosphere is simply the shell of gases which is found around the earth. Earthinu ചുറ്റുമുള്ള ഒരു shell of airനെയാണ് we call the atmosphere. So earth is surrounded by a gaseous envelope called the atmosphere, and the atmosphere is the essential component of our biosphere. It is very, very essential for the sustainability of the organisms in a biosphere. So simply it is a shell of gases. So earlier the air was anaerobic. Anaerobic condition. You might have learned in evolutionary process the atmosphere was originated from anaerobic condition to the aerobic condition. The atmosphere of the primitive world was anaerobic, means oxygen was absent, and gradually by the presence of the photosynthetic prokaryotes the aerobic condition arised. Now, the atmospheric constituents. Atmosphere is composed of different types of gases and suspended particles. Atmosphere എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ gases-ഉം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ suspended particles-ഉം ഉണ്ട്. And as you all know, the major component of this atmosphere, it is nitrogen. The are the non-changing gases. The major component of the atmosphere is nitrogen. Then first is nitrogen, then you have oxygen, then argon, then neon, helium, hydrogen, xenon. Lot many gases are present in the atmosphere. Then these are the non-changing
gases: nitrogen, oxygen, argon, neon, helium, hydrogen, and xenon. Then variable gases, that means they change, the concentration may change. There's a range at which it is present. That's known as the variable gases. അപ്പോൾ atmosphere non-variable gases ആണ് nitrogen, oxygen, argon, neon എല്ലാം. And here variable gases are water vapor. Water vapor amount it varies. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide. And this carbon dioxide is a greenhouse gas. Then ozone is very good in a stratosphere that helps in the absorption of UV rays. Then NO2 is produced by combustion. Then the atmosphere also contains minute solid or liquid particles in suspended forms, and they are called aerosols. Then with this, I conclude today's session. Thank you.